गणपतये नमः। It was a wonderful time that we had in Italy when we went to that lake, and I'm sure you all must have enjoyed. But all these seminars and tours and all that are for our understanding of the spiritual urge within us and that exists in others. So it is more meeting the other Sahajogis together to know about other Sahajogis from other countries and to enjoy the spirit which is so collective. Because if everybody has the reflection of the spirit, their company would enhance our joy and would give us a greater depth. See, a person who is shallow lives with himself, enjoys his selfishness, and is all the time worried about himself. That's the sign of a very shallow person. But as he starts becoming deeper and deeper, then he starts thinking of other people around. Then he goes further. He starts thinking about how this world was made, why is he on this earth, what is the purpose of his life. And when such questions start troubling him, he starts onto the path of Mahalakshmi. And when you are on the path of Mahalakshmi, you get lost. You think it's a kind of an endless bottomless pit where you cannot understand anything. And you are just feeling that you have to seek something and to find out something. So when you find we have these groups together, where you find many of us are all over the world, are seeking the same and have found the same and are absolutely in tune with each other. Our language has changed. We talk in the language of the Pentecost, as we can say, of the chakras. We talk to each other in that language. Not only that, but we also try to enjoy that collectivity which we have never enjoyed. For example, if Sahajayoga is working in 30 nations, and I was told one lady had come also from Turkey. Recently I've been there. So you see, all my this movement and going around to all these places in such a big jet-like speed, I never knew that we would gather so many people together. But in this one you saw that there were about 1,000 people who came to worship your mother as a guru. But what's surprised me, the oneness of understanding. I could speak to about all these things because you all knew what I was talking about. Say I talked to somebody about Swadhisthana Chakra, they will say, what is this supposed to be Swadhisthana? But it's so easy to communicate because we all know this instrument within us. We know all the language of the divine. So we have learned the language of divine. We have learned the language of love. But the greatest of all, we have learned how to enjoy other human beings. Not only one, but all of them. Which is very, very rare. Absolutely, I have seen it because, see, I have been through life and thousands of people I have met. And always I have found there was a kind of a jealousy, or could be some scrutiny, some sort of a ill feelings. And seldom you found really good friends. And even if they were friends,
they would not have that joy as you all were having there. So this is to feel, just imagine that you are part and parcel of that uh, great mass of enlightened saints. And it's so energy giving, so joy giving, that we are not alone. And we know the truth. And we know it very well, all of us. Now, as I have told you, that we have to worship ourselves as gurus. And for that, what we have to do. So I hope you will all equip yourself with whatever I have told you. Another thing one has to know that Sahajayoga is of course for his benevolence, for your goodness. But you must all individually also work it out that uh, you study Sahajayoga in a way. Like I've seen that people tell me that mother on such and such tape you said such a thing. So what does that mean? I was very happy because he's seen the tape, he's read it, again and again he tried to find out the meaning, he couldn't find it. Then he asked me. So I was very happy about it that it's such an interest he has and he wants to know about these deeper things. So the inquiry, you see, becomes deeper and deeper. And as the inquiry becomes deeper and deeper, we are amazed at the knowledge that we did not know of the unknown, and that we are amazed also that this knowledge acts, works. It's not only knowledge in the university like, but it is actually it acts. So if you have the knowledge, the other day somebody told me that his child got very high temperature and he didn't know what to do and then he got into convulsions. I said that means you have not attended centers properly or you have not found out what can be done. In most of the tapes, whatever I have said can be, found out what is said about health, what is said about children, because they spontaneously say things. And if you can sort it out, you will know so many things. I mean, if you sit down as a study of these tapes, it will help you to find out so many little things which are very important for life. Like today I saw a child who was crying all the time, and so when I saw the child, I found the head was all burning. It was hot. So of course mine is cool hand, but you can do the same. I took out a little cold water and put it on his head and cooled him down and tried to blow a little cool air on his head. It stopped. So all these little things about children, I hope I'll be able to write. But you also should find out from my tapes and otherwise what these small things we should do for children. Because every time we need not go to the doctors. We need not have a doctors at all. And there was an Indian lady sitting, she said that they don't know all these Indian things, little things we know in India. Because it is coming as an heritage. And as soon as a lady conceives, she has to know all about it. So she knows about children, what is to be done, and the mother is there, or the mother-in-law is there, and they all the time tell, now do this, now do that. And that's how they have the knowledge. So she said that they go to the doctor, while we don't do. We do all Indian treatment, little here and there. So all these things are to be understood, but you cannot get a kind of a book on it. So far, they have not been able to do it. But all those who find say something about it. So you can classify it. You can note it down that this is mother said about this thing or this she has said about this thing. It will be very good for us to sort it out this way because everybody is trying. But I think you people can do it very easily. Sitting down because you have so much equipment here that you can find out what point you think is something that is to be noted down in a different heading. So you can put different headings and can jot it down. This is what she said. Then also you will find a reflection of it in some other books somewhere else. This can be worked out. English did a lot of research on this, I think, and the maximum was done in Australia. So we have lots of prophecies and all that. But so far, I haven't got anything from Germany or from Austria because I think they were great poets here. We had Goethe, we had Dante. Also, Dante wrote it in Italian language, or
But I think in Germany it's available, German language, quite a lot. So, I mean, all such big, big people who wrote so many things, you can take out from there if there's any indication. And so, sort of a study of Sahajayoga should be there. And that impresses normally people in the West very much, that they are learned, you see, they know the subject. Also, Indian scriptures, as if it is available, we can have a library here for you. We can get some nice books from which you can read and find out what is written about divinity, what is written about the kingdom of God. All such books could be put here, and people should borrow them from the library and see for themselves and sort out the knowledge part of it, so that when it comes to that, each one of you can speak. Because if you have to be the guru, then first thing you must have the capacity to speak and to give knowledge. If you don't have knowledge in your brains, even if you are in your heart, in these modern times you can't work it out. You have to give them through your brains. You have to tell them, this is it, this is it, this is it. And people are very curious. Not only that, but sometimes skeptical, sometimes critical, criticizing. So we have to be prepared. And that kind of personality we should have. But that doesn't mean that you go mental, not at all. It means that with your heart expanded, you feel that if you have to communicate, we have to know it in a more detailed way, in a more precise way, and in a confident manner. Now, also there are certain misconceptions that mother said so, mother said so. Whatever is not on the tape, you should not listen to. Whatever is on the tape is authentic. But of course, I was saying that I should be taped all the time, and I've got something now, machinery for that. But it doesn't happen that way. I was thinking if I can get a suitcase or a purse with a thing attached so that whenever I talk, it can just... So everything could be recorded. But whatever it is, whatever is recorded already should be accepted. And if somebody says, mother has said so, mother has said so, then it should be first of all found out if it is so or not. Otherwise, it won't work. So, one side of Guru Tattva I told you, that you have to be creative, that you have to be loving like mother, but another side of it is that you should be knowledgeable. You should be really knowledgeable. And knowledge is within you. You see, if you start just thinking about something, logically you can reach lots of conclusions. Like somebody said, mother, how did you say copper is responsible for AIDS? How can we reach logically? Now, from where does it come? It comes from Zambia. Who brought it? The monkeys. But the monkeys don't get it, but human beings get it, because monkeys are not stupid like this. All right. But why from Zambia and why the monkeys? The reason is monkeys are very close to human beings, you see, so they can only carry such viruses. And in Zambia, the metal that grows or has is copper. Such a lot of copper in Zambia that in the water it is dissolved. Also, they have got ores of copper all over. The big mountains are filled with it. Just like, you walk on anything, you can see the copper there. And that looks, copper, as you know, when it is exposed, looks greenish, because it has that virus, we can say that fungus on it, which makes it look green. The copper starts looking green. So when these monkeys must be walking on that and all that, they must be taking up this virus from the copper. When in the body there is too much copper and you do all this dirty stuff, then what happens that it permeates into the being and settles on the copper. So now logically, if you can remove the copper from the body and make it copper less, or you put some sort of a higher metal like say silver, or you put gold, platinum, anything to replace the copper, then maybe that this troubles can be avoided. But copper is essential for body, no doubt. But if you don't have these problems then, or you don't go into such habits then, copper is important because that helps you for circulation and so many other things it helps you.
and those who have less copper suffer from gout and other things. So one has to logically also, you put your just attention, you'll get ideas. Just put attention, why this? You'll get ideas. But your attention should be pure, otherwise it won't. Your attention should be pure, and you should just put attention and you'll get ideas after ideas. Because knowledge is all in your brain, already built. So it's not difficult to get ideas. As long as you want to know, you will know it. The other day I saw a thesis written by Sahajayoga, though he was taken out by his parents and he had suffered from Rajneesh. And then he came to us and all that. It's beautiful thesis he has written. What is the symbol of all kinds of auras we see around Mother Mary? Now, if such a thing is available, now you tally it with the auras that you see or you have seen with the photographs. There are many which won't be there, of course, because there are auras, there are all kinds of movements of lines, there are Om written, then sometimes you find sort of a light coming from somewhere. I mean, it's endless. But somebody can sit down and write down how many types of things, of lights we have seen with Mother. Now, you can find the symbolism in some books. So what I'm saying now on a research, whatever I have said can be researched and found out. Like there was, I told about carbon, and they found out about carbon, what I said. Once I told about these souls we see in the air hanging, dead souls. So there's a doctor. I told him that the soul is within us, on our placed in front of us, and in the front of the chakras, and it feeds, you see, all these chakras, our soul, like that. And this soul actually is the Brahmanadi within us, you see, which is continuous. Inside is the Brahmanadi, and outside it goes like that, and is reflected in our every cell. Outside, when you are realized souls, you can see them hanging in the air. You can also see, I can now see lots of these vibrations as chuck, chuck, chuck like that, which are like little commas, if you can study. But if you can just bring down your eyes a little, then you can see those souls that I'm talking about also. Now they have discovered under microscope that there are loops of the same kind in every cell on the receptor. If they can go further, they'll find a person who is sick, who mentally sick, who in his cell an element called dopamine is secreted. They'll find out that those loops are doubled. Because when there's a badha, that comes on the backside, some other soul, and feeds on our awareness. Because the awareness is connected with our soul. And that's how, what happens, that we get out of control or disoriented from ourselves. When there is a badha, or you become schizophrenic, or say you become mad. So all these things, whatever I have said, it can be verified, can be found out. Not that you are doubting them, but you are supporting them. So that would be a very constructive way of looking at things and working it out. There are so many things one can discover, even in architecture you can discover in so many other things, that the mundane style or the every day-to-day style of things that we have has got many dimensions which we can enter into and find out the solution. So this one is the continuation of the Guru Puja only, just telling you how to improve our knowledge and to be able to give it to others. Because we should not sound some sort of slaves of Mataji, but should be very knowledgeable people. May God bless you. మనం విన్న ప్రసంగంలోని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. ఈ ప్రసంగం 1989 జూలై 25న శ్రీ మాతాజీ ఆస్ట్రియా దేశంలో ఇచ్చారు. సహజయోగ సెమినార్లు మరియు పర్యటనలు అన్ని
మనలోని మరియు ఇతర సహజయోగులలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణ పట్ల ఒక అవగాహన కోసం మాత్రమే అని మనం గమనించాలి. అంటే సామూహికతతో పాటు మనకు కొన్నిసార్లు సెమినార్లు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇతర ప్రాంతాలలోని సహజయోగుల గురించి ఆత్మను మరింతగా ఆస్వాదించడానికి మనం సహజయోగులను కలవాలి. సామూహికతలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ ప్రతిబింబించినప్పుడు ఆ అనుభూతి మనలోని ఆనందాన్ని మరింతంగా దృఢపరుస్తుంది. నిస్సారంగా తనలో తాను జీవిస్తూ, తన స్వార్థాన్ని ఆలోచిస్తూ, తన గురించే తాను ఎప్పుడూ ఆలోచించే వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి భావన లేదా ఎటువంటి అనుభూతి కలగదు. కానీ అదే వ్యక్తి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది, ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని గౌరవించినప్పుడు అంతర్గతంగా అభివృద్ధి చెందడం మొదలు పెడతాడు. అప్పుడు అతని ఆలోచనలు కూడా సత్యాన్వేషణపై మొదలు పెడతాడు. అయితే అటువంటి వ్యక్తిని మనం కలిసినప్పుడు మనలో ఆత్మ కూడా ప్రకాశింపబడుతుంది. కానీ ఈ సత్యాన్వేషణలో ఏమవుతుంది అంటే అసలు ఈ సృష్టి రచన ఎలా జరిగింది? ఈ భూమిపై తానెందుకు నివసిస్తున్నాడు? తన జీవన ప్రయాణంలో ఉన్న అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి? ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ మొదలు అవుతాయి. ఇటువంటి ప్రశ్నలు మొదలైనప్పుడు సత్యాన్ని అన్వేషిస్తూ మహాలక్ష్మి మార్గం అంటే మధ్య మార్గంలో ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అప్పుడు కొన్నిసార్లు అగాధంలో కూడా పడిపోవచ్చు. అంటే సత్యాన్ని అన్వేషించడము అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు. ఏదో వెతకాలి, ఇంకేదో కనుక్కోవాలి అనే భావనలో మానవుడు ఎప్పుడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు. ఇటువంటి సందర్భంలో గందరగోళం కూడా మనకు కలగవచ్చు. కానీ ఇతర సహజయోగులను మనం కలిసినప్పుడు మనలా ఎందరో సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్నారని, వారంతా కూడా ఈ అనుభూతిని అంటే ఏదైతే చైతన్య తరంగాలు, మన సూక్ష్మ వ్యవస్థ అని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటామో, ఇదంతా ప్రపంచంలోని ఎన్నో దేశాలలోని ప్రజలు కూడా వాస్తవంగా దాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నారు అనే నమ్మకం మనకు కలుగుతుంది. అయితే మనం మాట్లాడే భాష, వ్యవహరించే శైలి కూడా అప్పుడు మారిపోతుంది. సూక్ష్మ వ్యవస్థను గురించి మాట్లాడడం మనం మొదలు పెడతాం. సామూహికతను ఆనందించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాం. ఈ సమయంలో శ్రీమాతాజీ సూక్ష్మ వ్యవస్థను గురించి అంటే కొన్నిసార్లు మామూలు వ్యక్తులతో మనం చక్రాల గురించి మాట్లాడలేము. కానీ సహజయోగులతో మనం సూక్ష్మ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడొచ్చు. కొన్ని విషయాలను కూడా గ్రహించవచ్చు. దానికి కారణం మనలో అంతర్గతంగా ఒక పరికరం ఉందని, ఆ పరికరం దైవశక్తితో అనుసంధానింపబడి పనిచేస్తుందన్న నమ్మకము, దాన్ని మనం గుర్తించాము. అలాగే మన భాష కూడా ప్రేమతత్వంతో నిండి ఉంటుంది. ఇతరులను ఎలా ఆనందింపపరచాలో కూడా మనం నేర్చుకుంటాము. ఇలా కొన్ని విషయాలను సహజయోగంలో మనం తెలుసుకోవడానికి, మన ఆత్మను ప్రేరేపింప చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఇతరులను కలుస్తాము. ఎంతటి విభిన్నమైన వారినైనా కూడా మనం ఆనందించగలిగే శక్తిని మనం పొందుతాము. ఎందుకంటే సాధారణ జీవితంలో మనకెందరో స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు ఉండొచ్చు. కానీ వారిని కలిసినప్పటికీ, సహజయోగులను కలిసినప్పటికీ ఉన్న వ్యత్యాసం మనం గమనించవచ్చు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన ఎందరో సహజయోగులు సమాజంలో ఉన్నారని, మనం కూడా వారితో పాటే సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్నామన్న భావనను మనం స్థిరపరచుకుంటాము. అప్పుడు మనలోని గురుతత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందగలము. అలాగే మనలోని గురుతత్వాన్ని మనం పూజించాలి. అంటే ఆ గురుతత్వాన్ని మనం స్థిరపరచుకోవాలి. సహజయోగం అనేది శ్రేయస్సు కోసమే అని మనందరికీ తెలుసు. అది మనతో పాటు సమాజ శ్రేయస్సు కోసమని కూడా తెలుసు. కానీ ఒక విధంగా సహజయోగంలో మనం ఒక అధ్యయనం చేసేలా కృషి చేస్తూ ఉండాలి. సహజయోగంలో మనం ఎన్నో ఫలాలను పొందాము. కానీ వీటన్నింటి గురించి మనం లోతైన అధ్యయనం చేయాలి. ఇందులోని సారాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనాలను ఎప్పటికప్పుడు వింటూ ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుతూ ఉండాలి. అంతేకాక ఆ జ్ఞానం మనపై పనిచేస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. ఇదంతా ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో మనం పొందే జ్ఞానానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. కేవలం అక్కడ మనం జ్ఞానాన్ని మాత్రమే పొందుతాము. కానీ ఇక్కడ మనం పొందే సూక్ష్మ జ్ఞానము మనపై పనిచేస్తుంది. దాని ప్రభావం కూడా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి.
ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం గురించి, పిల్లల గురించి శ్రీ మాతాజీ ఎన్నో ప్రవచనాలలో ఎన్నో విషయాలను చాలా సూక్ష్మంగా చెప్పారు. వాటన్నింటినీ వింటూ, వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మనం ఒక చోట నోట్ చేసుకుంటూ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే జీవితంలో అవసరమైనప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా శ్రీ మాతాజీ మనకు వివరించారు. ఇలా విషయ సారాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే అవసరం కూడా మనకు రాకపోవచ్చు. కానీ కొన్నిసార్లు అవసరమైతే వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యం గురించి ఎన్నో విషయాలను పలు సందర్భాలలో శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. ఒక సందర్భంలో ఇక్కడ వివరించిందేంటి అంటే, ఒక చిన్న పిల్లవాడు చాలా ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఉన్నాడు. అయితే శ్రీ మాతాజీ అతనిని గమనించినప్పుడు అతని తలంతా వేడిగా మండుతూ ఉండడం గమనించారు. అయితే వెంటనే శ్రీ మాతాజీ చైతన్యపరిచిన నీటిని ఆ పిల్లవాడి మీద చల్లడం వల్ల వెంబడే అతను స్వాంతనను పొంది మామూలుగా మారిపోయాడు. అంటే మనలో ఉన్న ఈ శక్తిని మనం ఉపయోగించడం వల్ల మనము ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు అని శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే ఇలాంటి శక్తిని మనం కూడా ఉపయోగించొచ్చు. ఎందుకంటే మనందరము నిరంతరం ధ్యానం చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఏదైనా సమస్యకు సూక్ష్మమైన కారణాన్ని గ్రహించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఆ విధంగా మనం జ్ఞానమును పొందాలి. అప్పుడే ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలైనా వీటన్నింటినీ మనం గమనించవచ్చు, అలాగే పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఈ జ్ఞానం యొక్క సారం మనం మిగతా వారు రాసిన పుస్తకాల్లో కూడా పొందొచ్చు. కానీ అది ఇంకొక విధంగా ఉంటుంది. వాటి ప్రభావం మన మీద ఉండకపోవచ్చు. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ధ్యానం అనే జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చారు. సహజయోగం ద్వారా పొందే ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి పలు దేశాలలోని ఎందరో కవులు, గొప్ప గొప్ప కళాకారులు వర్ణించారు. కానీ వీటన్నిటి గురించి, భగవంతుని సామ్రాజ్యం గురించి వారు రాసినప్పటికీ వాటిని మనం అనుభూతి చెందగలుగుతున్నామన్న విషయాన్ని గ్రహించాలి. వీటన్నిటిని మనం చదివినప్పుడు ఇదే కదా మనమంతా తెలుసుకున్నది అన్న వాస్తవాన్ని కూడా మనం అనుభూతి చెందగలము. ప్రతి ఒక్కరూ సహజయోగం గురించి మాట్లాడగలిగే విషయ పరిజ్ఞానమును ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. దీనికోసం మనం శ్రీ మాతాజీ ప్రసంగాలను వింటూ, పుస్తకాలను చదువుతూ అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత అందరూ స్వయం గురు తత్వాన్ని పొందారు. కానీ ఈ స్వయం గురు తత్వాన్ని మనం ఇతరులకు పంచాలి. అయితే ఆధునిక కాలంలో ఈ జ్ఞానం మన హృదయంలో ఉంది. కానీ అది ఎప్పుడైతే మన మెదడును చేరదో దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. అంటే మనం ఏదైనా తెలిసిన విషయాన్ని ఇతరులకు వ్యక్తపరచాలి అన్నప్పుడు అది ఎంతో క్లుప్తంగా, చాలా కన్సైజ్డ్ గా ఉండాలి. అంటే దానికి మన మెదడును ఉపయోగించాలి. ఇక్కడ మెదడును ఉపయోగిస్తున్నాము అంటే ఏదో మనం మానసికంగా పనిచేస్తున్నామన్న భావన మనకు ఉండకూడదు. హృదయము మరియు మెదడుని అనుసంధానం చేస్తూ పనిచేసినప్పుడు శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన విషయాలను మనం ఇతరులకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలం. కాబట్టి ఒకవైపు గురుతత్వంని అంటే సృజనాత్మకత శక్తిని ఉపయోగిస్తూ, మరోవైపు తల్లి ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. కానీ ఇంకొక వైపు వాస్తవమైన జ్ఞానమును గురించి కూడా మనలో మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏదైతే విషయాన్ని శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనాల్లో చెప్పారో అది ఖచ్చితంగా మనం ఒప్పుకొని తీరాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు చాలా సందర్భాల్లో శ్రీ మాతాజీ అలా చెప్పారు, ఇలా చెప్పారు అని వింటూ ఉంటాం. కానీ అవన్నీ నిజంగా వాస్తవంగా చెప్పారా లేదా అని కూడా మనం ఈ ప్రసంగాల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం మన జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉండాలి. దేనిని మనమేమి ఊరికే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ చెప్పారు అని కూడా మనం, ఏ సందర్భంలో చెప్పారని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఒక సందర్భంలో ఎయిడ్స్ వ్యాధికి కాపర్ అనే ఎలిమెంట్ అంటే కారణమని సైంటిస్టులు రాశారు. కానీ దానికి సూక్ష్మంగా ఉన్న కారణాన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ సహజయోగులకు వివరించారు. అలా అని మనం కాపర్ ని పూర్తిగా వాడడం మానేస్తే దాని వల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాలను కూడా వివరించారు. దానికి మూల కారణం మన అలవాట్లు, లేకపోతే మన ఆలోచనలను మనం ఎలా నియంత్రించుకోవాలో కూడా సహజయోగులకు శ్రీ మాతాజీ వివరించారు. అయితే ఏదైనా సమస్య లేదా దేని గురించి అయినా తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం మనకున్నప్పుడు, మనము నిర్మలమైన చిత్తాన్ని కలిగి ఉంటే మనకు పలు రకాల ఐడియాస్ ని కూడా శ్రీ మాతాజీ ఇస్తారు. కాబట్టి విషయాలను ఎప్పుడు మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఒక సహజయోగిగా మారడం గురించి లేదా
ఒక సహజయోగిగా మనం అభివృద్ధి చెందడానికి ఖచ్చితంగా మనం కొంత అధ్యయనం చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణలో ఒక పిల్లవాడు తాను మేరీ మాత గురించి ఒక థీసిస్‌ని రాసాడు. దాన్ని చూసి శ్రీ మాతాజీ చాలా ఆనందపడ్డారు. అంటే మనం వాస్తవంగా మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో అనుభూతి చెందే చైతన్య తరంగాలు, లేకపోతే ఓంకారం గురించి ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే కెమెరాలలో మనం ఫోటోలలో చూస్తామో వాటన్నింటిని గురించి కూడా ఆ అబ్బాయి వివరించాడు. అయితే వాటన్నిటిని అంటే మనలో ఉన్న బ్రహ్మనాడి ప్రతి సెల్‌లో పనిచేసే విధంగా అమర్చబడి ఉంది. అంటే ప్రతి కణంలో ఎలా అయితే మనకు చైతన్య తరంగాలను మనం అనుభూతి చెందగలమో, ఇవి కూడా ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు మైక్రోస్కోప్‌ని ఉపయోగించి ఒక పరిజ్ఞానాన్ని కనుక్కున్నారు. కానీ వారందరికీ తెలియని విషయం ఏంటి అంటే మనలో అంటే మనం సమతుల్యాన్ని కోల్పోయినప్పుడు, లేకపోతే మానసికంగా ఇబ్బంది పడే వ్యక్తులలో ఏదైతే ఈ పరిజ్ఞానం ఉందో అది కొంచెం వేరే విధంగా ఉంటుంది. అంటే లూప్ అని వివరించారు. ఇక్కడ మనకి ఒక లూప్ ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి కణంలో ఉండే ఆ లూప్ డోపమైన్ అనే కెమికల్ ప్రొడ్యూస్ కావడం వల్ల అది ఇంకొక విధంగా మారడం వల్ల మన ఆ సమతుల్యాన్ని కోల్పోతాం. అంటే ఎంతో పెద్ద పెద్ద విషయాలను కూడా శ్రీ మాతాజీ మనకు చాలా సూక్ష్మంగా వివరించారు. మైక్రోస్కోపులు లేకుండా కూడా మనం మన చుట్టూ ఉన్న చైతన్య తరంగాలను గమనించవచ్చు. అంటే అటువంటి స్థితిని కూడా మనం పొందగలం. కానీ అంతటి జ్ఞానంని మనం సంపాదించుకోవాలి. అయితే మనలో ఈ ఆత్మతత్వం గురించి, బ్రహ్మనాడిని గురించి, అలాగే ఇంతటి శక్తి ఈ జ్ఞానాన్ని ఎలా ఇస్తుంది? అది ఎలా ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది? అన్న విషయాలను మనం ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి. శ్రీ మాతాజీకి సహజయోగులు బానిసలుగా ఉండడం కన్నా, వారు ఒక చక్కటి వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగిన వారు అని ప్రజలంతా నమ్మే విధంగా, అలాగే సహజయోగాన్ని మనం ఇతరులకు పంచడానికి కావాల్సిన పరిజ్ఞానాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పొందే విధంగా ఉండాలని ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ మన నుంచి ఆశిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఈ రోజు ప్రసంగంలో మనకు ఒక సహజయోగిగా మనం ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి? అంటే ఇతర సహజయోగులతో మనం కలిసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అన్న కొన్ని విషయాలను గురించి మనకు శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. అయితే ప్రవచనాలను తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు మనం వింటూ ఉండాలి. ఒకే ప్రవచనాన్ని మనం మరలా విన్నప్పుడు కూడా అందులో కొన్ని సారం అంటే అంతర్గతంగా లేదా సూక్ష్మంగా చెప్పిన విషయాలను మనం గమనించవచ్చు. వాటిని మనం అర్థం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయాలను గురించి మళ్ళీ వినాలి అనుకుంటే ఈ ప్రసంగం 1989 జూలై 25న చెప్పిన ప్రసంగం.